15, that is Panchadasadhyayam, that is Purushottama Yoga. We have seen the Prakriti Trigunas, that is having 27 slokas, mostly invocated by Lord Krishna, telling about the best behavior, mediocre behavior, and the worst behavior possible. In this Purushottama Yoga, we are going to have what are the links with this Prakriti Trigunas that are there, that are shown as 27 slokas in the previous chapter, and who is the best personality possible. And for that, we have an introduction towards Aswatha Vruksha, which is supposed to be a tree which is invertedly explained, and we'll see how it is going to look like. ఎలా ఉండబోతుందో ఈ యొక్క పురుషోత్తమ యోగం ద్వారా మనం 5 శ్లోకాల ద్వారా పెంటాడు అంటాం. 5 శ్లోకాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. శ్రీకృష్ణ భగవాను వాచ. మొదటి శ్లోకం ఊర్ధ్వమూలమధస్యాకం ఊర్ధ్వమూలమధస్యాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేద్ యస్తం స వేద స వేదవేద్. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రబాలాః అధశ్చ మూలస్య అనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. దట్ వాజ్ ద సెకండ్ వన్. అది రెండవ శ్లోకం. మూడవ శ్లోకం, నాలుగవ శ్లోకం ఒక ద్వయంలాగా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ డ్యూయో. ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ శ్లోకాస్ గో లైక్ దట్. న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే, న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే, నాంతో నాంతో న చాదిర్న నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠాః సంప్రతిష్ఠాః. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం, అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా, అచంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం, తతః పరం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః, యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే, తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి, యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. Fifth sloka says that nirmana-moha jidasanga-dosha adhyatma-nitya vinivrutta-kamaha, adhyatma-nitya vinivrutta-kamaha. ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంగైర్ గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్, పదం అవ్యయం తత్. The first sloka says ఊర్ధ్వమూలమధస్యాకం. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఉవాచ. ఊర్ధ్వమూలమధస్యాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేద్. It means to say that urdhva moola, that is lying in an inverted manner, that is the branches are below and the roots are above, something called as Aswatha Vruksha according to Lord Krishna. And the one who knows completely about that is supposed to be the one who is knowing about the Vedas. Maybe I can't get the reference for this, but maybe it is an imaginary presentation that Lord Krishna is trying to give to us. ఏదైతే అశ్వత్థ వృక్షం అనే ఒక వృక్షం ఉన్నదో దానికి ఊర్ధ్వముగా, అంటే కిందనేమో మన యొక్క దాని యొక్క పైనేమో దాని యొక్క కాండము, కిందనేమో దాని యొక్క ఆకులు ఉంటాయని ఒక విధంగా తెలియజేయబడుతుంది. దాని గురించి తెలుసుకున్న వారికి పూర్తిగా వేదముల గురించి తెలిసినట్టుగా మనం తెలుసుకోవచ్చని ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తాం. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా. ఇది సెకండ్ శ్లోక. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయ
प्रबालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. This particular tree, this is Aswadha Vruksha, that is a tree that is related to the Sattva Tamo Gunas, and that is the branches are related to Sattva Tamo Gunas, and the roots are related to the senses, and which are the end destination of the senses, and whatever the uppermost part is related to the deeds which are done by the humans, that is kamya karma, that is related to the desires and wants, etc. etc. ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రకృతి త్రిగుణములచే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వృక్షము అధోముఖంగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నట్టు దాని యొక్క చిగుళ్ళే ఇంద్రియార్థములు, అది దాని యొక్క కాండము ఏదైతే ఉందో దాని నుండి వచ్చేటువంటి ఈ పై భాగము అంటే ఆకులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు అన్నీ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి త్రిగుణముల్లాగా అనుకోవచ్చు. దాని యొక్క కాండము కింది భాగము అంటే దాని యొక్క వేళ్ళు అని సంబంధించినటువంటిది కామ్యకర్మలకు సంబంధించినది. అంటే ఏదైతే ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన ఒక వృక్షంగా చెప్పబడింది ఇక్కడ. దాని యొక్క మూల ఆధారం, ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మూల ఆధారము వేళ్ళు కాబట్టి అవి కామ్యకర్మలు అనుకోవచ్చు. దానివల్లనే ప్రకృతి త్రిగుణాలు బయటపడతాయి అన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఆ విధంగా వర్ణించే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ the roots are below, that is the karma karma, the desires which are there, and the extrapolation of these things and the exit, that is whatever you see outside, something like a branching pattern, that is something related to sattva raja tamo gunas. So if you decrease the desires, you have the increase in the betterment of your life. That is what is the essence of this particular sloka. Third and fourth go like a duo. 3 మరియు 4 శ్లోకాలు ఒక ద్వంద్వంలాగా వెళ్తుంటాయి. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. What is the meaning of these two slokas as a duo? As you see, if you try to understand this Aswatha Vriksha, that is a tree, it is very difficult for us to understand the beginning and the ending. Why? Because there is no end for the desires. Maybe that is the reason for that, and there is no end for a person has to live with all the three gunas only. But a person who wants to get away from these things should be able to cut off this particular tree, that is Aswatha Vriksha, who should be able to control this. He should be able to, that is అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వ. దృఢేన చిత్వ మీన్స్ విత్ ఆల్ ద టఫ్ థాట్ ప్రాసెస్. అసంగ శస్త్రేణ, శస్త్రేణ is something related to asangatva, that is getting away from the things and trying to cut off this particular root. That is, you should uproot or deroot every desire that you're trying to have, except for the karma phala siddhanta. You should be doing the karma, except for that you should not be doing anything more. Aswatthamenam suvirudha moolam, right from the roots to try to remove it off, like remove that type of particular desires, etc. etc. ఆ యొక్క వృక్షాన్ని ఖండించి సువిరూఢ మూలం, ఆ మూలం దగ్గరని ఖండిస్తే కానీ ఆ తర్వాత మీరు చేయదగినటువంటి ఒక గొప్ప పని మీరు చేయలేరని యొక్క శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తోంది మనకి. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయ, యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయ తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ. So you should be able to try and reach that particular Sri Krishna Bhakti Rasa Bhavita Karma.
you should be able to reach the thought process of Lord Krishna, that Divya Patha which you are able to reach that, and you'll be able to at least a bit control your senses in that manner. ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందికి లేనటువంటి పరిస్థితిలో మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక దివ్య పదమును పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఎవరి వలన కానటువంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మీరు తెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తేనే అట్టి పరమ పురుషుని యొక్క ఆశ్రయం మనకు లభించే అవకాశాలు ఉంటుంది. అది ఒకవేళ కనుక కాలేదంటే ఆశ్రయం తీసుకుంటే కూడా కొంతవరకు మనం వాటిని దూరంగా వెళ్ళొచ్చని ఈ యొక్క శ్లోకాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. Fifth sloka, the last one for today, is the Nirmana Moha Jita Sanga Dosha Adhyatma Nitya Vinivrutta Kamaha Dvandvair Vimukta Sukha Dukka Sangair Gacchantya Mudaha Padamavyayam Tat. This is very important, most important sloka. Nirmana Moha. So you should not have the moha, that is something which is related to excessive desire. Jita Sanga Doshaha. You should be able to win it definitely. About the Sangato, that is something related to too much of attachment, you should be able to do. All the dosha, that is something related to bad things which you should not be doing. And Adhyatma Nitya Vinivrutta Kama. Adhyatma, that is gaining the spiritual knowledge, you should be able to get away from the desires. It's a very difficult process, like Asamshayam Mahabaho Manodur Nigraham Chalam Abhyasena to Kaunteya Vairagyana. You should be able to do that, and one day you will be definitely getting nearer to that. It's a very tough process and very tough to achieve that, of course. You should get that spiritual knowledge so that you will be able to leave away the things. You should be able to leave away the things. And Dvandvair Vimukta Sukha Dukka Sangair Gacchantya Mudaha Padamavyayam Tat. Dvandvair Vimukta, that is, you should not be having an ambiguity that you cannot do. Dvandvair Vimukta, get away from that. Sukha Dukka Sangair, that is, whether we are happy or sad, we should be able to get away from that. Gachanti, we will be definitely achieving that. Amudhaha, you will not be having any delusions or illusions or hallucinations in your mind. Padam, for your position that you are having. Avyayam Tat, that particular position is avyaya, that is undetachable, undamageable, something like that. It is something which is eternal. ఏ విధంగానైతే మీకు ఉన్నటువంటి మిథ్యాహంకారాన్ని, భ్రాంతిని వదిలినట్లయితే కనుక, నిర్మాణ మోహ, మిథ్యాహంకారాన్ని, భ్రాంతిని వదలగలిగినట్టయితే కనుక, వాటిని జయించినట్టయితే, జత సంగ దోష, జయించినట్టయితే అదొక దోషం నుండి బయటికి, సంగత్వము అతిగా అతుక్కుని పోకుండా దాని నుండి దూరం రాగలిగితే కనుక, నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మనిత్య వినివృత్త కామ. ఆధ్యాత్మనిత్య బి ఏబుల్ టు, ఎప్పుడైతే మీరు ఆధ్యాత్మిక జగతిలో ఎదగగలరో, వినివృత్త కామ, దాని నుండి మీరు దూరంగా, ఏదైతే అధిక కోరికలని దూరంగా వెళ్ళగలరు. ద్వంద్వైర్ విముక్తా సుఖదుఃఖ సంగైర్, సుఖము దుఃఖము అనేటువంటి ద్వంద్వము నుండి దూరంగా, గచ్చంత మూఢ్యా పదమవ్యయంత, మిమ్మల్ని ఎవరు కదిలించలేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండగలుగుతారు. అప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే అది ముక్తికి సంబంధించిన పరిస్థితి, ముక్తి మార్గానికి సంబంధించిన పరిస్థితి. ఇంతటితో ఈ 5 శ్లోకాలు పూర్తవుతున్నాయి. హౌ డు ఎక్స్ట్రాపోలేట్ దిస్ ఫర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ ఇస్ దట్ you should know what are the Prakriti Trigunas, even though they are difficult to get away from your life. You should try and do that. And if something like an Ashwatha Vriksha is there, you should be able to uproot it or deroot it and get away from all the things. You should be able to get the knowledge. Spiritual knowledge is something which will make you strong, and your mindset will never be detached from any of the highest development. Its impeccable mindset will develop. Hare Krishna, Hare Krishna.